Bien, Mateo, entonces, lección 4. Now I'm curious. I just asked you a question in the past tense, and you answered it perfectly, also in the past tense. So I've been looking up lately how was stuff. And I knew coming into this, I wanted to say I was busy. So I looked up that, but lately I've been using ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el reunión? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Okay, muy bien. So I'm just a one-trick pony. That's it. But so check this out. That's the power of that activity I taught you with the dialogues, right? Mm-hmm. So you identified something that would be very helpful for you to learn how to say, and you learned how to say it. And I really I was thinking about not even saying anything, right? But my curiosity got the better of me, because that's what you just said. You shouldn't be able to do that for quite some time, according to a traditional language program, right? Yeah. According to the linear model that most language instructors go through in terms of grammar, right? So what this is called is the simple past tense, or the preterite in Spanish, right? And you nailed it. You used it perfectly. I'm very proud of you. I'm proud of myself too. I decided we better go ahead and acknowledge each other here, because that's pretty good. Thank you. It's very useful. So yeah, the dialogues do help. No, it's I think it really, what just happened there, it might not seem like a really big deal to you, but being in this world of language teaching and stuff like that, it's what just happened there is a really big deal, just so you know. And it kind of proves some of my theories in this area of, it's the reason why I like to do that dialogue activity, right? Because yeah, it's relevant, it's useful, it's incredibly, that phrase, it's clear to me how you just gave me a couple of examples, right? How was the meeting? How was your weekend? How was the day? Whatever. And then we just had that exchange, right? I said, me imagino que estuviste ocupado con el trabajo. I imagine that you were busy, right? And you answered it. Sí, estuve ocupado. So when we go through these dialogues and make these connections, again, in a linear, the way most people teach the language based off of the grammar, they'd be going in this linear motion. Mm-hmm. But that's something that you should not know by right at this particular point in time. You should not know the preterite of the verb estar, and maybe you don't know the full use of it, but you've learned how to use it to satisfy your daily requirements of asking somebody how the meeting was, or in this situation, you were prepared to have that conversation with me, and you knew how that exchange was going to work, and you nailed it. So I'm sorry, I have to. Okay, nice. We'll go back to Spanish class now. Okay, so hoy vamos a repasar el verbo ser y estar, and I'm going to teach you a couple of acronyms to kind of help you, use these two verbs. Lots of new stuff today. We'll talk about the word como, which is typically how. Vocab to do with materials, los materiales, la raza y religión. Hay una lectura acerca de los estudios, hay una conversación acerca de tu mundo, y hay mucho vocabulario acerca de la ropa. Bueno, vamos a repasar el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es, ustedes es, ustedes, nosotros somos, ellos son, ellas son, ustedes son. So ser is the more, it's typically the verb you use in Spanish to talk about more permanent states of being. And to kind of break that down a little bit, because again, there's still some gray areas in here. But a lot of people like to use this acronym doctor. We use ser for making descriptions, and descriptions and characteristics are very similar, right?
physical descriptions, personality descriptions, kind of a, where there's a permanence to it. We talk about where we're from, origin, right? The country of origin, birthplace, etc. We use ser to talk about time and date. And so that's one that's always kind of funny to me, right? Because time is constantly changing, right? When we started the class at 3 o'clock, it was 3 o'clock and now it's 3:05 or whatever, right? So how can you say that's permanent? I guess for me in my head, when I think about that, how I justify it is to say, September 1st, 2010 will always be September 1st, 2010, right? 3 p.m. on that day is a permanent marker in time, right? So yeah, that makes sense. Occupation, we use the verb ser to talk about what we do for work. Yo soy maestro. We use it to talk about race and religion as well. So talking about descriptions, we might ask a question like, ¿Cómo es el libro? El libro es marrón. So it's how is the book? Yeah, that situation is kind of like saying, how is the book or what's the book like? Okay. In other words, describe it. Right. ¿Cómo son los niños? Los niños son Jóvenes. Muy bien. jóvenes. Los niños son jóvenes, right? Because you have to make joven plural. Yep. ¿Cómo son tus abuelos? Mis abuelos son viejos. ¿Cómo es Barack Obama? Sí se puede. Sí se puede. Barack Obama es bueno or Sí, pero optimista. Optimista. Él es optimista. Optimista y pesimista never change. Okay. ¿Y cómo es Simon Cowell? Simon Cowell es pesimista. ¿Cómo soy yo? Yo soy. So you tú eres. Tú es fuerte. Tú eres. Tú eres. Sí, tú eres fuerte. Okay. ¿Y cómo eres tú? Soy. ¿Cómo se dice weak? Débil. Débil. Soy débil. ¿Cómo son Shaq y Nikki? ¿Cómo se dice in love? Muy bien. But that would be their emotional state of being. That would be with the verb estar. Están enamorados. Está bien. No sé. We're looking for tall and short. Okay. I was trying to think of the difference. Son Shaq es alto y Nikki es bajo. Baja. Bajo. Baja. Porque es mujer. Sí. Muy bien. ¿Cómo es París? París es I don't know, old, viejo. You could say vieja. That's fine. We're looking for beautiful, but París es bonita. Bonita. But I would accept vieja. That's also true. ¿Cómo es Jeff Bezos? Jeff Bezos es rico. ¿Cómo es Tom Hanks a la izquierda?
Tom Hanks es joven. Y ahora, Es viejo. ¿cómo son el carro y la motocicleta? Son nuevos. ¿Cómo es el reloj? El reloj es caro. ¿Cómo es el perrito? El perrito es feo. Muy bien. Ok, vamos a hablar de los infames. ¿De dónde son Tupac y Biggie? Son de los Estados Unidos. ¿De dónde es Pablo Escobar? Son de ¿cómo se dice flag? What flag? ¿Qué? Es la bandera colombiana. Colombiana. Pablo Escobar es colombiana. Colombiano. Ujú. Colombiano. La bandera es colombiana porque la bandera es femenina, pero él es colombiano. Bandera es flag. Muy bien. ¿De dónde son los Mara Salvatrucha? Los Mara Salvatrucha son El Salvador. Ok, son de El Salvador. Está bien. ¿De dónde es Chapo Guzmán? Él es de México. ¿De dónde es Hugo Chávez? Hugo Chávez. ¿Qué bandera es? Es de Venezuela. Venezuela. Oh, I should know that. Él es de Venezuela. ¿Y de dónde son? ¿De dónde es Manuel Noriega? Okay. ¿Qué bandera es? Panamá. Panamá. Él es de Panamá. ¿Y de dónde son Fidel y Raúl Castro? Ellos son de Cuba. ¿De dónde es Al Capone? El Capone es de los Estados Unidos. ¿De dónde es Augusto Pinochet? ¿Qué bandera es? Es de Chile. Chile. Él es de Chile. ¿De dónde son los Yakuza? Son de Japan. Japón. Ujú. Japón. Muy bien. Japón. La mesa es hecho de madera. Aquí tenemos los materiales. Repiten. Acero, Acero. algodón, Algodón. concreto, Concreto. tierra, Tierra. madera, Madera. plástico, Plástico. ladrillo, Ladrillo. vidrio. Vidrio. Muy bien. ¿De qué es la casa? La casa es de madera. Muy bien. ¿De qué es la pala? La pala es de madera y acero. ¿De qué es el martillo? El martillo es de plástico. ¿De qué es el trapeador? El trapeador es de algodón y madera. Y madera, muy bien. ¿De qué son las ventanas? Ellas son de vidrio. ¿Vidrias? No, it'd be vidrio. Vidrio, yeah. So, real quick, because of what you just said, you're thinking of you're thinking of glass as an adjective.
It's not an adjective, right? Glass is a noun in of itself. Okay. Vidrio doesn't change, right? But good, the thought process is there. Not a bad thing. Good. ¿De qué es el edificio? El edificio es de ladrillo. ¿De qué son los sitios de construcción? Los sitios son de tierra. ¿De qué es Superman? Superman es de acero. Muy bien. Okay, when means cuando or a qué hora, okay? ¿Cuándo tienes clases de español? Son las 3. A las 3. A las 3. A las 3. ¿Cuándo trabajas? A las 6 en la mañana. Mhm. De la mañana. Muy bien. And real quick, just because you are responding with a time. So the question, a qué hora, would be what time. Cuando is when somebody asks you with cuando in Spanish, they do a much better job of this than we do in English. We kind of understand when as when or what time. And for us, it's a little bit more flexible. Spanish is pretty rigid. So cuando would really refer more to like the days of the week or the months of the year. Versus a qué hora is when we're looking for a specific start or stop time, if that makes sense. Okay, so ¿Cuándo trabajas? So trabajo de la semana, de la semana. Does that make sense? When do you work? So I was trying to say during the week. Yeah, okay, so trabajo durante la semana. Trabajo durante la semana. O trabajo de lunes a viernes. Okay, lunes a viernes. Because semana just means week, right? Yeah. I mean, I think you're trying to specify like Monday through Friday, right? Yeah, so week meaning the whole thing. Okay. Okay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 28 de junio. ¿Cuándo vas a las montañas? Voy a las montañas de la fin de semana. Durante el fin de semana. Durante. ¿Cuándo descansas? Descansas. ¿Qué significa descansas? To rest or to not work specifically. Descanso durante la fin de semana. Muy bien. Perfecto. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es de 28 de junio. Mi cumpleaños es el 28 de junio. Yes. Muy bien. ¿Cuándo es tu aniversario? Mi aniversario es el 27 de julio. ¿Y cuál es la fecha de tu día feriado favorito? Mi día, ¿qué significa feriado? Feriado, holiday. La fecha, the date. Mi día feriado favorito es el 25 de diciembre. Muy bien. ¿A qué hora llega? ¿Para cuándo tienes planificada tu próxima vacación?
So that's asking, when do you plan your vacation? Yeah, for when is it planned? So like, oh, okay. Mi vacación planificada es el julio. Es para julio, I would say. Es para Para julio. julio. Muy bien. ¿Cuál es la fecha de nuestro día de independencia? Este día de nuestro día de qué pies? De nuestro Nuestro, oh, país, so de los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Es el 4 de julio. ¿A qué hora llegas al trabajo? Llego a son las 6. Llego a las 6. Llego a las 6. ¿Y hasta qué hora trabajas? Well, ¿hasta qué hora trabajas? ¿Qué significa hasta? Until. So is that till what time do I work, or is that asking how many hours I work? Nope. Until what time do you work? ¿Hasta qué hora trabajas? Trabajo hasta de 5. Hasta las 5. Hasta las 5. Muy That's bien. all you have to answer, hasta las 5. Ajá. Ah. Or trabajo hasta las 5. Okay. Muy bien. ¿Qué hora es ahora? Son or es son, ¿sí? Son las 3:23. Muy bien. Talking about work. Excuse me. Here's where you're going to answer with the verb ser. This is one of the few disconnections. Almost always when you ask a question, the answer is in the question. But here we're going to see that you're going to answer differently. ¿A qué te dedicas? Soy un gerente de producción. Soy gerente. Soy gerente. Yeah, Spanish doesn't use the article the way we do in English here. Soy gerente de producción. Muy bien. ¿A qué se dedica tu mejor amigo? Él es policía. ¿A qué se dedica tu vecino? ¿Qué significa vecino? Neighbor. Él es abogado. ¿A qué se dedican tus padres? Mis padres, mi madre es maestra y mi padre gerente. Mi padre es gerente. Es gerente, ¿cómo se dice? Warehouse. Es gerente de un almacén. Gerente de un almacén. Muy bien. Warehouse. Okay. ¿A qué se dedican tus hijos? Tu hijo. Mi hijo no dedican. No dedican. No es alumno. Sí.
Sí, él es alumno. Muy bien. ¿A qué se dedica tu pareja? ¿Qué significa pareja? Tu esposa. Which one's more popular in like Spanish speaking or like in Mexican Spanish? Pareja or esposa? Either way, pareja, I would just say is a little bit more flexible because it means partner. So it can, it's neutral. It can refer to, it includes boyfriend, girlfriend, husband, or wife, right? So it's just a little bit more flexible than in this situation. I know you're married to a woman, so it's fine for me to say tu esposa, right? Pareja, okay. But pareja is a little bit more inclusive, I would say. Okay. ¿Cómo se dice social worker? Ella es trabajadora social. Haven't looked that one up yet. Trabajadora social, I guess. Yeah, I can't remember off the top of my head if there's a more specific way to say that. Okay. Ella es trabajador social. Mm-hmm. Okay. Muy bien. ¿A qué se dedica Donald Trump? Él es, ¿cómo se dice? Politician. Político. Político, muy bien. ¿A qué nos dedicamos en este momento? Somos de aprender. Somos estudiantes. Estudiantes. Mm-hmm. Muy bien. So talking about race and religion, can you read these examples to me? Yep. Él es negro. Él es blanco. Él es asiático. Muy bien. Él es indígena. 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 Él es indígena. Él es latino. Él es cristiano. Él es judío. Él es budista. Ella es musulmana. And here you'd say musulmana. Musulmana. Ella es Hindu. Hindu. Right? Just because we were talking about optimista y pesimista, look here we have budista. Again, that doesn't change, right? Hindu doesn't change. De tus conocidos, Mateo, ¿quién es negro? ¿Qué significa de tus conocidos? Your acquaintances. So who is black, who is white? Is that what it's asking? Mi vecino es negro. ¿Y quién es blanco? Mi esposa es blanca. ¿Quién es asiático? ¿Cómo se dice coworker? Colega. What is it? Colega. Colega. Colega is like colleague. You could also say compañero de trabajo to be more like colega. Mi colego es colega. Colega never changes. Colega. Colega. Okay. Todos. Mi colega es asiático. 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 Oh my God. How do you say that? It's asiático. 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 Perfect. That was it. Good. Asiático. ¿Quién es indígena? Mi mejor amiga de mi esposa es indígena. Indígena. Indígena.
My pronunciation is not good today. It's a hard E- word. That's a hard word. That's an awkward Mm. word to pronounce for your American mouth. Don't worry. Yeah. I used to struggle with that word a lot too. ¿Quién es latino? Mi otro mejor amigo es latino. Okay. ¿Quién es cristiano? Mi madre es cristiana, Cristiana, porque es tu madre. Muy bien. ¿Quién es judío? Mi vecinos es judíos. Mis vecinos son judíos. Son judíos. Muy bien. ¿Quién es budista? No. No conocidos budista. No conozco. No conozco. No conozco nadie. Nadie. No conozco nadie. Está bien. ¿Quién es musulmán? No conozco nadie. ¿Quién es hindú? Gosh, you just gave colegio. Mi colega. Mi colega es hindú. Muy bien. Okay, switching gears a little bit with the verb estar, we typically use estar to talk about more permanent, temporary states of being. And a lot of people use this PLACE acronym to describe that, which stands for position and location, which are essentially the same thing. Action, conditions, and emotions. Vamos a practicar. So for this type of activity, it's helpful to expand your vocabulary with positional type words where things are located, right? So we've got words like al lado de, entre, arriba de, debajo de, cerca de, lejos de, enfrente de, detrás de. Muy bien. Lugares en tu ciudad. Mateo, ¿dónde está el correo? Es post office. ¿Qué Muy bien. significa post office? El correo es cerca está cerca de mi casa. ¿Dónde está el banco? El banco está al lado de otro banco. ¿Dónde está el restaurante? El restaurante está cerca de el correo. ¿Dónde está el hospital? El hospital está lejos de mi casa. ¿Dónde está el centro comercial? ¿Qué significa centro comercial? Centro comercial is the mall. Where's the The mall? mall? El centro comercial está lejos de mi casa. ¿Dónde está el parque? El parque está cerca de mi casa. ¿Dónde está el museo? El museo, mi favorito museo está en Denver. Muy bien. ¿Dónde está la escuela de tu hijo? La escuela está cerca de mi casa. Muy bien. ¿La oficina está al lado de las montañas? Sí, no. I'm thinking lejos. No. La oficina no está al lado de las montañas.
Muy bien. ¿La ventana está enfrente del escritorio? No, la ventana está debajo de, no, Detrás. detrás del escritorio. ¿La computadora está debajo del escritorio? No, la computadora está arriba arriba del escritorio. Muy bien. ¿El ratón está entre el teclado y el café? ¿Qué significa el ratón? El ratón es the mouse. Oh, I should have guessed that. ¿Qué significa el teclado? El teclado es the keyboard. Sí, el ratón está entre el teclado y el café. El teclado está lejos de la computadora. Sí. No. No, el teclado está cerca de la computadora. ¿Los lápices están lejos del teclado? Sí, los lápices están lejos del teclado. ¿Cómo está Gael García Bernal? Él está contento. ¿Cómo está el bebé? Está aburrido. ¿Cómo está Homero? Está emocionado. ¿Cómo está la niña? La niña está triste. ¿Está deprimida? ¿Triste? Deprimida. Está bien, triste. ¿Cómo están los jóvenes? Los jóvenes están in, gosh, I wrote it down on the other page. No, I didn't. ¿Cómo se dice in love? Enamorados. Amorados. Amorados. Están enamorados. One word, enamorados. Están enamorados. Yeah, and it's kind of a play on words. If you think about the word in English, we say in love is two different things. Mm-hmm. In is typically en, right, between the two languages. And then amor means love. So en amor, and then we throw in the ado on the end, enamorados. Enamorados. Okay. ¿Cómo está la niña? La niña está triste. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo se dice angry? Está Angry, enojado. enojado. Está enojado. ¿Cómo está el bebé? Está cómodo. Está cómodo. I'll take it. Yeah, here we have está tranquilo, but está cómodo. You're right. Muy bien. Tienes razón. ¿Cómo está la mujer? La mujer es buena o optimista. So here we're looking for an emotion, right? ¿Cómo está? The first one you said, es buena, that's fine, but it doesn't answer the question, ¿cómo está, right? She's a good woman, that may be. The next one you said, optimista, you could say ella está optimista, right? Here we have está contenta. I'll give you, because we've just brought it up, I normally don't like to explain this, but so optimista is
typically, without more context, optimista is typically what's called a personality, to be an optimist, right? Mhm. And it would typically go with the verb ser. However, there's some, this isn't black and white, right? You could say ella está optimista, and that just turns it into she is optimistic, is more of a temporary emotion versus an optimist, which is more of a personality trait. So Okay. it's correct to say ella está optimista, and I'll give you that. She's got her thumb up, right? I'll take it. Describe el café. El café está caliente. Describe la cerveza. Está fría. Describe al perro. Está mojado. Describe la luna. La luna es arriba. I believe we're just looking for it's a full moon. You could say está arriba. I'll take that. Está llena. Llena. Muy bien. Okay. But you're right when you say está arriba. That's also correct. Describe el desierto. Está seco. Describe vaso. Está vacío. Vacío. Muy bien. Okay. All right. So we've got another reading activity from the Easy Spanish Reader. Did you ever get this book by chance? Yeah, I did. Yeah. Nice. Perfect. All right. Okay. Léeme de los estudios. El Colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. Enrique y María son alumnos del cuarto año de secundaria. Es su último año. Estudian mucho para prepararse para la universidad. Son muy estudiosos. Yeah. En el colegio, ¿colegio o colegio? Colegio. Colegio. En el colegio hay muchos alumnos que estudian español. María es alumna del cuarto año de español. María y sus compañeros del cuarto año tienen mucho interés en la literatura. Estudian la literatura española y latinoamericana. Muy bien. Los alumnos del cuarto año conversan mucho en español, como Enrique es español, María practica con él. Hablan de varios temas. Ella habla muy bien. ¿Dónde está el colegio Glenview? Está en los Estados Unidos. ¿Estudian mucho Enrique y María? Sí, estudian mucho. ¿En qué tienen mucho interés María y sus compañeros? Aprendemos español. ¿Aprendemos o ellos aprenden? Aprenden español mucho. Sí, ellos aprenden español, pero tienen interés en algo aparte. Literatura. En la literatura. Muy bien, muy bien. ¿Con quién practica el español, María? Con sus compañeros y con Enrique. ¿María habla bien el español? Sí, habla bien.
Ok, muy bien, Mateo. Entonces, vamos a conversar de tu mundo. ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo es? Mi pareja es blanca. Está This is bien. asking how is my wife, or is this What's asking she like? Yeah, what's she like? what is she like? Okay. Could you? I mean, that's a weird way to say. Someone says, "How is your wife?" To say, "Yeah, my wife's white." In this one, you could I mean, do. it's grammatically correct. I mean, and we just learned that word today, so that's fine. Grammatically correct, but a strange conversation. So for this, you could, because how is your wife? This would be ser or estar. So the verb ser is what's in the question, so that's what we're going to answer. More permanent. So, mi pareja es optimista. Está bien. Optimista y blanca, muy bien. ¿Cómo? ¿A qué se dedica? Ella es trabajador social. Trabajadora. Trabajadora social. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Mary Ellen. Muy bien. ¿De dónde es? Soy de Illinois. No. Ella es de Illinois. Muy bien. ¿Cómo es tu jefe? Mi jefe es estricto, pero ¿cómo se dice fair? We learned this last time. Justo. Justo. So estricto y pero justo. ¿De dónde es? Él es de Colorado. ¿Dónde está tu oficina? Mi oficina está en Aurora, Colorado. Muy bien. ¿En qué trabajan tus... perdón, ¿dónde está tu casa? Mi casa es... Está. Está. Sí, está en Parker, Colorado. ¿En qué trabajan tus padres? Got retired. Están jubilados. Están jubilados. Muy bien. Están jubilados. Están jubilados. ¿Es todo o no? Sí, están jubilados. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta. ¿Cuánto? ¿Eres or estar or ser? Well, we're with the verb gustar. So I asked you, do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Now I'm saying cuánto. How much do you like your job? Oh, how much? I thought you were saying how. That would be como, I guess. Yeah. Mucho. Me gusta mucho. Muy bien. ¿Qué es lo interesante de tu cultura? ¿Qué significa lo interesante? That's like saying the thing. What's the interesting thing about your culture? La comida, most likely. That's trying to think.
Ok, me- la comida está bien, muy bien. Sí. ¿A quién admiras? Amiro, William Hoff. I don't know if you've heard of William Hoff. Wim Hof? No? ¿Quién Wim es? Hof. ¿Quién es William Hoff? Some crazy dude who wrote books about going into the forest and jumping in cold water, and yeah, Ok, okay. muy Kind of a bien. nut job, but Ok, ¿a quién odias? ¿qué significa odias? Odiar means to hate. Who do you hate? Oh, so would I say odio or no? Muy bien. Ujú. Odio Donald Trump. Ok, muy bien. Yo también. La ropa, repite, el sombrero, El sombrero, la blusa, la blusa, la camisa, la camisa, la camiseta, la camiseta, el polo, el polo, la corbata, la corbata, la chaqueta, la chaqueta, el cinturón, el cinturón, la ropa interior, la ropa interior, los pantalones, los pantalones, la falda, la falda, el vestido, el vestido, los zapatos, los zapatos, los calcetines. los calcetines. Muy bien. All right, that's it for today.